Start. Thank you. So, good evening, everyone watching us. I am your host for today's live session, Sangeeta Gogoi. Apnalok hokoluke amar ei onusthanor onnoti khondoloi swagatam janaisu. Logote aji dintur Vishwakarma pujar hokololoi shubhakamona thakil. So, before starting the live session, I would like to speak a few words about our organization, Enajori. Enajori hoise eta premor bandhon. Hoy, Enajori is the bond of love, which signifies unconditional love. And it is this love for his native land that bring back Milindatta, the founder of Enajori, from USA to start a non-profit organization in the year 2018, which engages and promotes various initiatives that are striving for social changes, honing leadership skills, and entrepreneurship capabilities in the Northeast, including Assam. বিগত কিছু মাহৰ পৰা আমি এই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন মানুহৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰাৰ আমি প্ৰয়াস চলাইছো আৰু তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতি লাইভ সেশনস অৰ্গানাইজ কৰি সোশ্যাল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ সহযোগত আমি মানুহৰ মাজত সজাগতা অনা চেষ্টা কৰিছো আৰু আজি আমাৰ মাজত এনিমেল ওয়েলফেয়াৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থকা তেনে এক ব্যক্তি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে হয় তেখেত হৈছে Paul Goswami. Paul Goswami sir is the co-founder of a non-profit animal welfare organization, the PAW Foundation, based in Guwahati, and the founder of Electronic City Animal Squad in Bangalore. He has been volunteering in animal welfare for more than 8 years now. He rescues and rehabilitates street animals and acts as an animal rights advocate. Hello, sir. Welcome to the session today. Thank you. We are very glad to have you with us. It's a pleasure being in this webinar. Thank you for inviting me. Yeah. So before going for the questions, মই আমাৰ viewers সকলক জনাই দিব বিচাৰিম যে আমাৰ এই সেশনটো আজিৰ টপিক হৈছে হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট এণ্ড এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি আৰু এই ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে বা কোৱেৰিজ থাকে তেন্তে আমাক কমেন্ট বক্সত নিশ্চয় জনাই দিব আৰু আমি ট্ৰাই কৰিম যে আপোনালোকৰ সেই প্ৰশ্নবোৰক আমি এটেন্ড কৰিব পাৰো So coming back to you, sir. The first question I would like to ask you is, where and how did your journey started? Okay, my journey started probably around 7 to 8 years back. It was moi keteo mane bhaba nasilu je moi hat ahim boli. Moi khorur pai bahut jibojontu bhal pao. Especially I'm very inclined towards dogs, right? Aru mur khorur pai from a very young age I had it was like if somebody wants to come down to my house, it was always something like you take a right, take a left, and the house in front of which when you'll find a bunch of dogs or a pack of dogs sitting, that's Paul's house. So it all started moi khorur pai mur janmor agor pai mur ma deuta jibojontur logot moi khorur pai jibojontur logot dagora ha boli koleo misa kotha nohobo. And then one day moi Bangalore pai mur journey to arambho hoisile eta moi currently Bangalore te thaku তাতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে এজনী কুকুৰ আছিল মই যোনজনী নাম দিছিলো সেলফি বুলি she was not well one day and I was actually so this animal welfare is very much organized in Bangalore, so we have a couple of Facebook groups, there's different forums where you can report animals and ask for their help. So I was trying to report that dog because she was sick, she was very sick. And after a day or two of trying, I actually didn't get any help. That is the time I thought, I have to take things in my own hands and get her treated. So I বহুত চেষ্টা কৰি মেলি মইতো এইখিনি সময়ত একো নাজানিছিলো তাইক মই লৈ গলো ডক্টৰক দেখালো বেমাৰ আছিলে ব্লাড ট্ৰান্সফিউশন কৰিব লগা হ'ল she was pregnant at that time I didn't know that right মই মানখিনি কৰাৰ পিছত and then it started তেতিয়া মই এইখিনি সময়তে মই ভাবিলো যে যদি মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছো there are a lot of helpless animals মোৰ ওচৰে পাজৰে right যদি মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছো মই নিজৰ কমফৰ্ট জোনটো পৰা আৰু অলপ উলাই পেলে কিয় নিজক পুশ কৰি পেলে যে মই try কৰো
and then deneke aro eta korilu. So and it started and it just took off and there was no turning back. So the rest was just history. So that was a very beautiful start to your journey actually. Thank you. So janike apuni ekhini kamot aji pray 7 to 8 years hol boli apunar pora janibo paisu. So ekhini samoyat apuni kiba dhorlok kisuman struggles thake, kisuman okhubida hoy, apuni hikhini bikhoye amak okoman janabo niki? Right, so এই জার্নিটো স্ট্রাগল তো বহুত আছে নাথাকা নহয় সবতসে ফার্স্ট এন্ড দ্য ফরমোস্ট থিং স্ট্রাগল টু হইছে কি যেতিয়া তুমি কিবা এটা মানুহে লট অফ পিপল বেসিক্যালি try for them social service or doing something back to the community is always related to humans, right? So মানুহে আমি চাও যদি 100 জন মানুহ আজি ফিল্ডত কাবাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে মানে সোশ্যাল কন্ট্রিবিউশন এটা দি আছে তেওঁলোকে সদায় 95% মানুহে সদায় মানুহৰ কাৰণে মানে সোসাইটিৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে বেসিক্যালি সাপোর্ট কৰি গৈ আছে so there was a kind of when I started it was kind of a social stigma that I would say 8 years back when I started working for animals, right? People did not appreciate, I did not even appreciate, but they literally discouraged me and they tried to make me a laughing stock saying that, okay, this guy, okay, you do this. He says, Hioti muk koisile ki manuhor iman bipod hoye ase, manuhor iman kini hoye ase, to manuhor kini nokori pele toy kyo korisili. And just to give you information, my mom was also, she lost actually the battle to cancer. So মোক মানুহ ইকিনো কৈছিলে যে তো মা ক্যান্সার ঢুকালে তো হেতু সাইড নলৈ পেলাই তো জীবজন্তুৰ ফালে কিয় আহিল and that was the first struggle that I got but সবৰে নিজৰ নিজৰ ইয়া থাকে কিন্তু মই ভাবো যে 95% মানুহে যিখিনি কৰি আছে is always there so মোৰ inclination to জীবজন্তুৰ কিনি বেছি আছিলে and somehow I thought ki this was gray area যোনখিনি মানুহে বেছি actively কৰা নাছিলে মই হেকাৰণে কৰিলো আৰু তাৰ পিছত next there a lot of struggles. The lot of struggle is kind of forming a team because you alone cannot do all the things, right? We struggle for funds, we struggle with facilities, we struggle with manpower. See, everything here is a struggle. When you start anything and everything that you start is a struggle. So my struggle was not limited to discourage korisile amur logot paisa limitation. Funds is one of the main factors. So obviously adikali all non-government organizations, NGOs, social work Korea say fund is one of the most important things, right? And apart from them manpower as on manhe sob bostu kitao koribo no, right? So I also had my limitations. So yes, struggle ase aru moi jano agoleo struggle thakibo, yeah. So hekine mo struggle specifically ekon asile tabole gale everything was a struggle to start something new. That's true. Aro manhor majat hetu e jetia ami animal welfare kotha patu prothomote etu prosnoi ahe ami ba hunibo pao manhor pora. It's a kind of discourage actually je manhor karone kyo nokoro manhor iman bipod hoise manhor karone kyo nokoro poku karone koibo goiso ei question to tar pore amar notion ase manhor eta moi etu platform use korim manuhe koy je জীবজন্তু হে জীবজন্তুৰ লগত জীব হে এটো কুকুৰ হে এটো মেকুৰী হ'ব দে I can understand that animals have a bigger threshold to pain. I definitely understand that. But one thing we should really understand is that there are two things. I've been saying these things across all discussions that I have, is that pain and hunger, these two things are universal. No matter to me, eta makhiye hua, to me eta gorue hua, eta kukure hua ne manuhe. So these two things are universal. Eto to me, kunu mane jibos, anything which is living would definitely experience these two basic things, right? So he bostu to manuhe nubuje bote bujibo chesta nokore hoyto he stereotype to etia ase manuhe jibo jontu kyo lage to dina enege thake আৰু এই আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং টো নাথাকাৰ কাৰণে সাগে আমি বেছিভাগ সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা জেনেকে হওক আমি দেখিব পাও যে হিউম্যান এনিমেলৰ মাজত বহুতখিনি কনফ্লিক্ট চলি কনফ্লিক্ট হয় হয় সো এই টাৰ্মটো যোনটো আপোনাৰ হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট হয় এই বস্তুটো অকমান আমাক বুজাই ক'ব নেকি এই টাৰ্মটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা কি হয়
Okay, when you say human or animal conflict, A2, it's not something that you can define in certain words, right? When you use the word conflict can be of it's a very wide range of things. It's like an ocean, right? You cannot define it in one thing. But jodi tumi actual meaning of human animal conflict or kotha koa, so I would say that when we say human animal conflict, we say about the main definition would be when one species, any of the species, being human or being it animals, the existence becomes a threat, right? So over the years, I mean, the case is a bahut জীৱ-জন্তু face of the earth, they have been extinct, right? Extinct is because of climate change, extinct because of human poaching, or there are many reasons. So basically, human or animal conflict is basically say that the threat to that particular species or in their existence is basically human animal conflict. Okay. So, can you tell me, like, what is the difference between habitat preference, habitat occupancy, habitat selection, and habitat uses of organism? Like, a sarita junkita term hoy, tar junkini difference ase, hikini jodi bhalke ami amar viewers sokolok janabo paro. Kan bahut basi confusions thake ekita term loi kine because they sound alike actually. So, habitat preference to Kibostu is that habitat preference, it's not only for animals, it's basically for all living organisms. And habitat preference is a particular ecosystem or particular environment which is preferred most by the living organism. Right? For an example, moi jodi tomar aji ko je amar human example dim so that manu kiniও বহুত relate কৰিব পাৰে, slightly মই লগতে animals example dim. Human is ki কিছুমান মানুহ থাকে পাহাৰত, কিছুমান মানুহ থাকে প্লেইনছত, কিছুমান থাকে কোস্টেল এৰিয়া, ৰাইট? সো মানুহখিনি যোনটো জায়গা তুমি থাকি পেলাই the environment basically is most preferable for you to survive, right? So that is the most preferred. এটা মই সৰুৰ পৰাই ধৰা প্লেইনছত জন্ম হৈ আহিছো, ৰাইট? মোক গৈ পেলাই ঘপককে এটা ঠাণ্ডা জায়গা টুকুৰাত গৈ পেলাই মই এডজাষ্ট কৰিব নোৱাৰিম. So that is not my preference of my habitat. For an example, if you take up migratory birds, right? So, you know, during the winters, they migrate to warmer climates, right? So, they migrate, they migrate because of, they look for a preferable like habitat to stay, right? So, that is habitat preference. Next, if you see, next কি কৰিছিলা তুমি habitat occupancy কৰিছিলা না? Okay. Habitat occupancy hoise ki at a certain area, right? What is the population limit for somebody to survive? So our ecosystem to pura balance hoite, right? So we have food chain, we have the predator, we have the prey, right? So a given population, so if you see, once you move up to the food chain, right? Upper population to khodai komi jay. The prey, the top of the pyramid is always less. Right? তুমি পিৰামিডটো তলত যিমান আহি গৈ থাকে কিমানে তোমাৰ পপুলেশনটো বাঢ়ি যায়. So the habitat occupancy is basically that particular in a given area or a dimension, that what is the most preferable like occupancy level for the entire ecosystem. Right? Next to habitat selection. Habitat selection. Habitat selection would be okay. Habitat selection would be something like how a species adapt to a particular scenario, to a particular environment, right? So we kind of select an environment. As you say, preference is first, right? Once we say I am more janmo dhora eta জীৱ-জন্তুৱে এটা জায়গা বস্তু দেখিলে যে প্রিফার করি, রাইট? সো মই জানো যে মই তাত থাকিলে বেশি মোৰ সুবিধা হ'ব. নাও দ্য নেক্সট থিং ইজ দ্যাট হ্যাবিটেট সিলেকশন, যে এটা তুমি কৰা যে তুমি সেইটো হ্যাবিটেটত হাউ ডু আই এডাপ্ট উইথ দি এন্টায়ার ইকোসিস্টেম, রাইট? সো আই হ্যাভ টু সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট কামস ইন কি তুমি এই কনফ্লিক্ট মানে
not I won't say the conflict, the hierarchy to me keneke hetu jagat you basically survive the adoption of basically how do you adopt to a particular environment, that is habitat selection. Moi jinkhini koisu I just given you a very matlab minimal overview of it, but yaar upor bahut research ase. So habitat selection is something moi junto kotha koisu as per the research this is probably the most least researched and least known to mankind, the habitat selection bostu. There's a huge research papers আছে মই রিসেন্টলি কেইমান আগতে মই আৰ্টিকল পঢ়ি আছিলো তোমাৰ মানুহজনৰ নাম পাহৰিলো ইউকে অক্সফৰ্ডৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইয়াটা আছিল, so they have given everything. I would request the viewers to please go ahead and মানে যিখিনি মেটেৰিয়েল আছে আজিকালি গুগল is kind of next to god, right? So আমি যি বস্তু বিচাৰো কৰাই গুগলতে বিচাৰো, so please go ahead and read and try to know what is habitat selection. It's basically the adaptation process, how do you adapt to a certain environment. Next is habitat uses, right? Uses of an organism. That's the most interesting part is habitat uses is basically how a species manipulates to survive in an environment. Darwin's theory to me pohichilu survival of the fittest. Right? So a survival of the fittest is that how would you manipulate here? For an example, my human species to kotha koisu. So when I say that we manipulate the entire environment is ami cultivation koru, ami hunting koru. So this is how I manipulate my entire environment, right? Moi kali now global warming is one of the major part of what is the major concern across the world. I mean, global warming to kami koribole ki korisu, we are looking for more eco habitats, right? So by the end of the day we are manipulating the environment so that this environment suits us, right? So manojika gos gosini besi jeta root eta borokhon to besi dibo, boram to komibo. So this is basically we are kind of manipulating, right? So this is habitat uses. আমাৰ ভিউৱাৰ্স সকলক এখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যেনেকে Goswami ছাৰে কৈছে আমি একচুয়ালি এইকেইটা যোনকেইটা টাৰ্ম হয় আপোনাৰ habitat preference হওক, occupancy হওক, selection হওক বা habitat uses হওক, এইখিনি আমি বুজি পোৱাটো সঁচাকৈ বহুত দৰকাৰ যদি আমি এই এনিমেলছৰ হওক বা আমাৰ লাইফছবোৰত যদি কিবা পজিটিভ চেঞ্জ আনিব বিচাৰো। Exactly. So ekini bostu bujato bahut dorkar manuhor karone, especially I would urge the our generation, right? Amar adikali deka sam juntu ko ami for them it is very important to understand these concepts and to understand why these things are important and what is the impact of them. Yes. So our next question is how to identify a human animal conflict. আমি এই বস্তুটো যে হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট হৈছে এটো কেনেকৈ আমি আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো? সো মই যেতিয়া তোমাক কনফ্লিক্টৰ হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্টৰ যেতিয়া কৈছিলো মই এটো কি যেতিয়া মই কৈছিলো I give you মানে মই তোমাক just conceptual wise বুজাইছিলো বা I give you the concept what is basically. Now I'll give you an example of how do we identify animal and human conflict. So azikali moi eta kotha koisu, one of the most common problem I would basically like to speak from an urban human animal conflict than most into wildlife. So wildlife kothao kobo parim kintu mur himan knowledge nai wildlife upor, so moi etu comment besi nokoru. So moi koisu aji in today's date amar sobotse dangor problem eta ki hoise tumi gom paisa na azikali if you see 10 years down the line আজি if you compare to your childhood probably আজি ডেটত তুমি ঘৰে ঘৰে এটা বস্তু কথা শুনিছা না যতে ততে সাপ ওলাই আজিকালি মানুহৰ ঘৰত হয় যতে ততে সাপ আজি আগতে সাপ আমি বহুত কম দেখিছিল আজিকালি সাংঘাতিক সাপ ওলাই যতে ততে সাপ ওলাই right. So if I take this example, this is one of the best example I can pick up today. It says human animal conflict. আগৰ দিনত আমি সাপ অকল জংঘলৰ মাজতে দেখা পাইছিল, আমাৰ সাপ বহুত আজিকালি ফ্ৰিকুৱেন্টলি সাপৰ লগত আমাৰ ইন্টাৰেকশন বা আমাৰ
ইয়াটো নহৈছিলে কেতিয়া এই ৰিসেন্ট কিয় হৈছে it is that by the end of the day we are encroaching slowly name of human development in name of human population whatever it is whatever you say we are encroaching other species so jikhini territory hoy hekini bostu right so ei karone mo koisu se this is how you understand is that this is one of the way of identifying human animal conflict I would say one more from an urban perspective moi tomak jodi ko aru eta if you see the population of like urban like stray animals what we use as stray animals if I say dogs it's increasing day by day if you see it's increasing day by day is because again agote jetia bostu like before it was one the ratio as you give an example 10 to 1 dog or ratio asle azikali lahe lahe tumar etu ki ratio to bahi goi ase it's kihor karone this is again when there is an imbalance between two species when there is a conflict kali jibojontu kumaise sorai sirikoti azikali dekhiboloi nai ba kalne so this imbalance is basically this is when you can probably say that this is a human animal conflict right so human bahut dangor concept hoy human animal conflict but yeah these are the basic I explain you best through an example so এনেকুৱা হিউমেন এনিমেল কনফ্লিক্টটো যেনেকে বহুত যেনেকে আপুনি কৈছে এটা ভাষ্ট কনচেপ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বহুতো এক্সাম্পলছ আমি নিজৰ ডেইলি লাইফছত দেখিয়ে থাকো তাৰ এনিমেল কোৱালিটি হওক বা আপোনাৰ সাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে যুঁজ হওক যিহৰ কাৰণে হ'লেও এনেকুৱা ধৰণৰ চিনছবোৰ আমাৰ আগত আহিয়ে থাকে বাট ষ্টিল মানুহে ইয়াৰ যোনটো কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে এই হিউমেন এনিমেলৰ মাজৰ যোনটো কনফ্লিক্ট চলে তাৰ যোনটো মানে সিৰিয়াস কিছুমান কনসিকুৱেন্সেস হ'ব পাৰে যোনটো মানুহে বুজি নাপায় তাৰ সেই কনসিকুৱেন্সখিনিৰ বিষয়ে আৰু লগতে মানুহৰ এই বুজি নোপোৱা কাৰণটোৰ বিষয়ে অকমান ক'ব নেকি ৰবা তোমাৰ কোৱেশ্চনটো দুটা পাৰ্ট আছে এটা হৈছে কি কনসিকুৱেন্সেস খিনি কি হ'ব পাৰে মই আই লেটস এড্ৰেছ পাৰ্ট বাই পাৰ্ট ৰাইট সো কনসিকুৱেন্সেস মানুহে ভাবে কনসিকুৱেন্সেস বহুত হয় এটো তোমাৰ যেটা তোমাৰ কনফ্লিক্ট হয় নহয় বাট আই ক্যান ডেফিনেটলি আন্ডাৰস্ট্যান্ড ইজ দ্যাট কি human animal conflict that we being the superior species right so ami upper hand definitely thaku kintu we still have lot of conflict matlab lot of ki kom hoy tomak dia amiu bhugu he conflict is it for I'll give you three basic example is that azikali because of this imbalance in human matlab ki tumi gosgosani vegetation kati pele azikali farmlands bilak besi use hoise right azikali agor dinor gosgosani bilak kati ami azikali basically farming on arambho hoise right so do you know the crops one of the major failure for crops is like insects rodents right so it is said that so আমিও উল্টাই পেলাই so মই এটা তোমাক কৈছো যে as a human আমাৰ কি ফল পাইছে আমি বহুত বস্তু পাইছো আমাক আজিকালি if you google and if you see the census of death of people by snake bites which has increased significantly over the years right and in the simultaneously aru eta bostu hoise ki there are a lot of species which are slowly on the verge of extinction right আজিকালি আজিৰ ডেটত আমি ঘৰ চিৰিকা বুলি যোনটো কয় হেতু চৰাই আমি আজিকালি দেখা নোপোৱা হৈছে তুমি হয়তো আমি সৰু থাকোতে আমি ঘৰ চিৰিকা পুৰা দেখিছিলো right আমি এখিনি বস্তু ঘৰ চিৰিকা বহুত দেখিছিলো আজিকালি বস্তুখিনি নাইকিয়া হৈ গৈ আছে so these are the outcomes we being the superior species we are multiplying and we are able to hold a position in the fight we are getting an upper hand because we're a strong species if you see we are also at loss আজিকালি because of those তোমার এটু কি insects bilak bahi joa karone rodents bilak bahi joa karone ami pesticides use koribo laga hoise আজিকালি খুব বেশি which in turn is affecting our kind of what to say amar health to আজিকালি এখানে organic or concept to খুব উলাইছে of late organic bostu to concept to ki karone is people are moving around to a healthier option of food right so these are the basic the perfect I would see the examples for a
animal conflict results. So তোমাৰ আজিকালি মানুহে উদ্ধাই মুদ্ধাই সাপ মাৰা হৈছে, সাপৰ পপুলেশ্যন কমি গৈছে, বা তোমাৰ কিছুমান যেনেকে ঘৰ চিৰিকা ইয়াৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে, ঠিক আছে। চ' সেই বস্তুটো to an animal খিনি বহুত স্পিচিজ এক্সটিংক্ট হৈ গৈছে। আৰু তুমি যেনেকে এতিয়া বাঘৰ one of the best হাতী, অসমততো হাতী আৰু মানুহৰ কনফ্লিক্টটো it's known to everyone, right? So হাতী আহি পেলাই আমাৰ ক্ৰপছ বোৰ খাই দি আমি উল্টা হাতীক মাৰো, বা হাতীয়ে মানুহ মাৰে। ৰিচেন্টলি এটা চাগে ভিডিঅ' বহুত ভাইৰেল হৈ গৈছিলে যে বাগানৰ মাজত ক'ৰবাত ডিগবৈৰ ওচৰত ক্ৰছ কৰোতে এটা হাতীয়ে মানুহ এটা মাৰি পেলালে, এজাক হাতীয়ে ক্ৰছ কৰোতে। So these are the perfect examples of human animal মানে আউটকাম যোনটো হয় কনফ্লিক্টৰ। তোমাৰ সেকেন্ড পাৰ্টটো কি আছিলে কোৱেশ্চনটো? সৰি। সেকেন্ড পাৰ্টটো আছিল যে মানুহৰ যোনটো এইটো এটা ignorant attitude হয় এইটোক লৈ কিনি, they don't care about the consequences. তেনেকুৱা এটা attitude মানুহৰ ignorant attitude to কথাটো কি হৈছে, people doesn't understand the basic facts. মানুহে আজিকালি মই আকৌ সাপৰ এক্সাম্পলটো আহিম, মানুহে আজিকালি ইমান সাপ হৈছে, য'ত ত'ত সাপ ওলাই, আজিকালি মানে ৰাতি ওলাবলৈ ভয় লগা হৈছে, ঘৰৰ ভিতৰত সাপ ওলাই, অমুক ওলাই। কিন্তু মানুহে এইটো বস্তু বুজি নাপায় যে কাৰণটো হৈছে কি, we are multiplying at a very fast rate for name of human development. যদি কালি এটা মই কথাটো কৈছো, এটা মানে দুটা ৰুমৰ ঘৰ এটাত কালি দুটা মানুহ আছো আৰু বেলেগ 3-4টা জীৱ-জন্তু আছে, এটা বস্তুৰ পপুলেশ্যনটো বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আমি বিং দি সুপিৰিয়ৰ স্পিচিজ আমি বাকিবিলাকক পুশ কৰি উলিয়াই থৈ যাম। No, it's a survival of the fittest. That's what they said. So we being আমি fittest কাৰণে আমি survive বেছি কৰিব পাৰিছো। So people has to understand that thing, and it's high time that people should understand and stop and respect every species, that everyone has equal rights being in like we are not the only species on this earth. We are just a part of the other species. So obviously, so that is very much important. We should respect the fact, we should respect other species. So we have a question here from Sukanya Hajarika. Okay. Is animal experimentation justified? Okay. It is very, I would not come to a conclusion here, but I would definitely give you an example, and I definitely love to keep this forum open for a debate. That's again a very sensitive topic, and I'd love to debate on that, right? I would say that I'll give you an example of COVID. Aji COVID ahise, thik ase? COVID vaccine to manugora ki naam ki asile? Sukanya Hajarika. Okay, Sukanya Hajarika. Sukanya, মই আপোনাক আজি খুদিম যে আপোনাৰ কাৰণে কোভিড ভ্যাকসিনটো কিমান ইম্পৰ্টেন্ট। যদি আপুনি কয় মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট, সো এটা সেই বস্তুটো কথাটো হৈছে কি আমি যে শুনি আছো অমুক কোভিড ভ্যাকসিনটো হিউম্যান ট্রায়ালছত আছে, হিউম্যান ট্রায়ালস ফার্স্ট ফেজ, হিউম্যান ট্রায়াল সেকেন্ড ফেজ, হিউম্যান ট্রায়াল থার্ড ফেজ। ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিউম্যান ট্রায়াল ইজ দ্য লাস্ট option of trial? তার আগত অলরেডি অ্যানিমেলসৰ ওপৰত হৈছে। Every medicine that we take, being it crocin eta low, matha bikhaise, disprin, z low, but every product that we use, our lifestyle products, are being tested on like animals. I would definitely I would say that we have no right to exploit and like what to say, hurt a voiceless animal. But then again, this is the price we pay for our well-being or our development. So this is, I would not come to a conclusion, but I would definitely say it's a very open topic for a debate. It is actually. See, also have a message for us. Let's protect and spread love towards the voiceless. Thank you for the kind words, Sukanya Hajarika. There's another comment. We all love animals. They can express. They need our love and care. Yes, they definitely do. It's from Kishore Thakuria. Coming back to the questions, আমি যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কনফ্লিক্টবোৰ দেখা পাওঁ, তেতিয়া এই কনফাৰ্ম কৰোঁ মানে, so what should be done to it?
Like when you confront such situations, such scenarios? You basically, basically that you are asking basically is that how do we handle if you see this kind of conflicts? See, the best I'm again speaking about from an animal human conflict from an urban point of view, right? So one of the major reason that we see animal conflict for urban, there are a lot of things, right? But we need to understand the basic, what is the basic reason for conflicts? The basic reason for conflicts is, I would say by the end of the day, we humans are at fault. Territories encroach and we are pushing them far and far, trying to say, national park use no koro, national park no banao, ঠিক আছে আমি 10 কিলোমিটার এটা রেডিয়াস দি পেলে আমি জীবজন্তুখিনি ক'ব নোৱাৰো যে তহঁতি ইয়াতে সোমাই থাক আৰু আমি বাকিখিনি থাকিম, ৰাইট? আৰু এটা কথা আৰমান এয়া কথা কৈছো, মই কৈছো যে তুমি হাউ কেন ইউ হেল্প if you really want to help animal human conflict in urban areas is first and the foremost thing I would say is that garbage management, right? মানুহ বিলাকে আজিকালি গাৰ্বেজ মেনেজমেন্টটো আমি কিবা এটা খালো ৰাস্তাত পেলাই দিলো, আমাৰ কনসেপ্ট হৈছে কি আমাৰ খালি ঘৰখন সাফা হৈ থাকিলে ৰাস্তাটো যিমান লেতেৰা হৈ থাকক। The moment we don't understand certain things is that this is the moment we throw garbage outside, we are attracting other animals. They are probably rodents, nigoni, sika, আমি হেখিনি বস্তুক আমন্ত্রণ দিছো, right? হিহতক আমন্ত্রণ দিয়াৰ লগে লগে পিছে পিছে সাপ কেডাল আহিছে, correct? তেনুকাই কথা কৈছে আমি কালি জীবজন্তু আজি আমি বাহিৰত বস্তু পোৱাৰ পিছত এটো বস্তু উলাই যেটোকে আজিকালি বান্দৰৰ সাংঘাতিক উৎপাত বহুত জায়গাত হৈছে। দিল্লী সেলি সাইডতে তোমালোকে চাবলৈ গলে যে বান্দৰৰ উৎপাত তোমালোকে ইউ ডোন্ট কেন ইভেন ইমাজিন এই কিহৰ কাৰণে হৈছে এইখিনি বস্তু। যে আমি হিহতৰ হেবিটেটটো খাইছো লগতে আমি হিহতক এটা ফুল প্লেটাৰত খোৱা দি পেলাই উই সেড কাম, হিহতিটো জীবজন্তু হিহতি বুজি নাপায় হিহতৰ হেবিটেটটো ধ্বংস কৰি আছো, কিন্তু প্লাস আমি যোনটো আমাৰ লাইফস্টাইল আছে হেতুৰ লগত আমি হিহতক নিমন্ত্ৰণ দিছো যে ইউ কাম টু আওয়ার লাইভস এন্ড হ্যাভ দ্য মোমেন্ট। মই কৈছো যে তুমি হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট যদি তুমি মানে প্ৰথম নিজৰ লেভেলত আজি মই কৈছো যদি তোমালোকে কোনবাই যদি কৰিব খুজিছে স্টার্ট with the garbage management. Garbage যদি তুমি ভালকে সেকুলেটেড কৰি ৰাখিব পাৰা, কুকুৰ সুকুৰ যত খাবলৈ নাহে, ৰাইট? তোমাৰ নিগনি নুলাই, সাপ নুলাই, বেলেগ আৰু জীবজন্তু নাহে, ৰাইট? আৰু যোনখিনি মানুহ ধৰা তোমাৰ ধৰা অলপ আউটস্কাৰ্টছত আছে যিখিনি আছে হিহতক এতিয়া মই কথাখিনি ক'বলৈ হিহতক ক'বলৈ হৈছে কি try to take precautions, যিমান পাৰে সিমান গছ গছনি কাটি মানে জীৱ এটো সাফা কৰি পেলাই তাত যদি আপোনালোকে খেতি কৰিবলৈ লয় বাই হিহত আপুনি জংঘলখন কাটি আপুনি তাত খেতি কৰি দিয়া মানে আপুনি বহুত জীবজন্তুৰ খোৱাৰ সোৰ্সটো বন্ধ কৰি দিলে। হিহতি কি কৰিব? হিহতিটো খাবই লাগিব, আমাৰ ভোক লাগিলে আমি খামি। that is when they come. হাতী আহে আজি কুঁহিয়াৰ খাবলৈ, হাতী আহে আজি ধান খাবলৈ, কিয় আহে? হিহতিটো আগতে আহা নাছিলে, 15 বছৰ 20 বছৰ আগতে হিহতি আহা নাছিলে, ৰাইট? সো এইখিনি বস্তু দুটা বস্তু মই এটা কথা কম, এটা হৈছে আৰবান এৰিয়াত আপোনালোকে গাৰ্বেজ মেনেজমেন্টটো ঠিক কৰিব লাগে। সেকেন্ড কথা হৈছে কি ষ্টপ ডিফৰেষ্টিং, যিমান পাৰে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভ কৰক, হিহতক দিয়ক, যিমান আপুনি হিহতৰ হেবিটেটটো প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰিব সিমানে আমি কনফ্লিক্টটো যিমান পাৰো মিনিমাইজ কৰি ৰাখিব পাৰিম। Yeah, so that is what I probably have to say, but there are a lot of ways, but I'm just giving you two different ways in urban scenarios and in rural scenarios. How do you want to kind of? So there is another question. What obligations do humans have to animals? I'm sorry? What obligation do humans have to animals? Obligation we have to humans is we need to save them to save us. Right? The only obligation I would say towards animal is that stop destroying their habitat. If you want a peaceful life after 10, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, right? If you want to have a peaceful relationship with the animals, right? Then respect their space and respect our space.
we being the superior species doesn't give us a right to go and destroy everything that is there, right? That is the only obligation is that respect, and the only obligation I would say that understand and respect. We in this world, we are not the only species. There are 10 lakhs of or 10 million, millions and millions of other species who has equal rights to kind of stay being in harmony and being in a protected space, right? So please don't destroy that. I hope Sukanya, it was first from Sukanya, yes. So she got her answer. So আমি যোনবোৰ এই কনফ্লিক্টৰ কথা পাতি আছো, লাইক কোএক্সিষ্টেন্সৰ কথা পাতি আছো, সো এইখিনিত আমি মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছ আনিবলৈ বা সজাগতা আনিবলৈ আমি কি কি ধৰণৰ ষ্টেপছ ল'ব পাৰো? সো সজাগতা আনিবলৈ কিয়া কৰিবলৈ ষ্টেপছ মইতো কথা কম যে তুমি বেলেগৰ মানুহৰ আগত গৈ মানুহক বুজোৱাতকে প্ৰথমতে নিজে বুজাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। তুমি যেতিয়ালৈকে নিজে নুবুজা তেতিয়ালৈকে তুমি বেলেগক বুজাব নোৱাৰা। See, everything begins at home. আমি যে কওঁ নিজৰ ঘৰখন, right? নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা আমি সজাগতা হ'ব লাগিব। We should, first of all, we should respect animals. যে কুকুৰটো বা জীৱ-জন্তু এটা খেদি আহিলে কিবা এটা কৰি আহিলে যে আমি উল্টাই হেতু কৰিব লাগিব, হেতু কথা নহয়। হেতু জীৱ আৰু মানুহৰ মাজত আমাৰ ডিফাৰেন্সটো কি? আমাৰ we have brains. We are much developed as a living being, right? So hey বস্তুটো মই মানুহ এটো কথা কম, stop acting like an animal. যদি তুমি জীৱ-জন্তু বুলি ক'লে তুমি নিজক বেয়া পোৱা, then stop acting like that. And stop, take a step back, think মই কি কৰিছো, মই হে কনফ্লিক্টটো কেনেকে মিনিমাইজ কৰিব পাৰো, ৰাইট? মই যে কালি যে কুকুৰটো মোৰ ঘৰত খাবলৈ আহিলে বুলি মই তাক লাঠিডাল দি মাৰিম বা মেকুৰীটো বা সাপ এডাল ওলালে বুলি মই তাক মাৰি পেলাম, হেতু কৰা উচিত নেকি? You first have to take a step back and understand what I am doing towards them. Is it correct? তুমি মানুহখিনিয়ে যেতিয়া হেতু বস্তু বুজি পাব, that is the very first step of doing it. You have to understand, you have to convince yourself what you are doing it. Then only you can move on to next people, right? So basically you should step back, understand why the conflict is arising, why that animal is showing up in my courtyard or in my backyard, or why is this happening? Why? The big why, the 3-letter word, why we need to understand. If we can find an answer for why, we have already won the battle by 50%. হয়, আপুনি যোনটো কৈছে যে ঘৰৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে, এইখিনিতো আমি নিশ্চয় আমি লাইক নিজৰ ধ্যানত ৰাখিব লাগে। বাট লগতে কিছুমান মানুহকো এৱেৰ কৰা এইবোৰ বস্তুৰে যোনবোৰ কিছুমানে নাজানে, ধৰি লওক এইটো যদি তাহাঁতৰ কিছুমান সুবিধাৰ কাৰণে, maybe it might be education that they are not aware of it, বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ steps যোনটো আপুনি এড কৰিব বিচাৰিব? So মই step যদি মই এইটো কথা কৰিব মই কওঁ, the first and the foremost thing is that তুমি সদায় নিজৰ circle to educate কৰা বহুত important. তুমি ৰাস্তাত থিয় হৈ বেনাৰ এখন লৈ চিঞৰি থাকিলে মানুহে তোমাক বুজি নাপায়। মই সঁচা কথা কৈছো। Activism, I can understand there's way of, মই এটো কেতিয়াও criticize কৰা নাই যে animal activist এটো কৰিছে, এটো কৰাটো ভুল, right? It's not, but everywhere it's a way of doing it. মোক যদি কালি মই ৰাস্তাত গাড়ী চলাই গৈ আছো, কোনোবা মানুহ এটা চিঞৰি আছে, and I'm least bothered why, right? So প্ৰথম কথা হৈছে কি, you start with your own circle, you start with your own family, start educating the people whom you are the closest, right? So hey bostu kini arambho kora. First you understand, then you try to convince your family, then try to understand. If you see there is something that your inner circle or your circle, tomar closest circle kini tomar kiba bhul kori ase, try and stop them. Don't fight with them, never, because they also have a perspective, they also have a stereotype. Moi aji animal welfare nahalage moi bahut bostu buji poa nasil. আজিকালি মেইন কথা হৈছে কি ignorance.
আৰু probably there are some stereotypes যোনখিনি আমি সৰু পাই দেখি আছো সৰু পাই এটোৱে দেখিছো যে সাপ ওলালে মাৰিবি নিগনি ওলালে মাৰিবি ৰাইট আমি হেতু বস্তু সেই stereotype টো ভাঙাটো বহুত ডাঙৰ কথা বহুত আগতে মানুহে এইবিলাক বস্তু বুজি পোৱা নাছিল আজিকালি মানুহবোৰ সতৰ্ক হৈছে আজিকালি মানুহবিলাকে বুজি পোৱা হৈছে আমি বুজি পোৱা হৈছো সো তে বুজি পোৱা হয় কাৰণে we the first let's take baby steps মই বুজাও মোৰ লগৰটোক বুজালো মোৰ ঘৰৰ ভাইটি ভন্টিক বুজালো মোৰ মা দেউতাক বুজালো সেইখিনি মানুহে বুজি পোৱাৰ পিছত নেক্সট মই ওলাই গৈ পেলাই মোৰ কলেজৰ লগৰখিনিক বুজালো মোৰ স্কুলৰ লগৰখিনিক বুজালো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ অফিচৰ মানুহখিনিক ক'লো slowly you start educating so কথাটো কি হ'ব then it becomes a chain কালি যদি মই তোমাক বুজাও তুমি গৈ পেলাই আৰু 10টা মানুহক বুজাবা সেই 10টা মানুহে আৰু 10টা মানুহক বুজাব so let's try to create a chain but yeah that is how and this is a very sensitive topic right মই মানুহক কেতিয়াও আৰ্জ নকৰো যে তুমি গৈ পেলাই কোনবাই খাপেল মাৰা দেখিলা কুকুৰটা মাৰা দেখিলা কিবা এটা কৰা দেখিলা go and shout at them no first you need to make them understand যদি তুমি হেতু কৰিব নোৱাৰা then let's try understand try helping them বুজি সতে কিহতি কিয় কৰিছে lot of people do it out of fear out of ignorance they do it right so understanding the main cause and then you think that you are not being able to handle after repetitive advice or repetitive counseling then there are other ways of taking up there are a lot of laws for animal protection in India and I'm glad that of late the laws are being revised the penalties have been raised right we have a wildlife act we have a prevention of cruelty act so we have all those things so there are basic steps first education is very important educating people is very very important thank you dada কথাখিনি বহুত ধুনিয়াকে আপুনি বুজাই দিছে আমি কেনেকে এটা বেবি স্টেপস লৈ কিনে আমি এটা ডাঙৰ চেঞ্জ আনিব পাৰো চেঞ্জ আনিব at least আমি এটা ট্ৰাই কৰিব পাৰো আমাৰ ফালৰ পৰা নহয় so change I always see people be the change you want to see তুমি যদি কালি কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছা প্ৰথম চেঞ্জটো তোমাৰ নিজৰ মাজত আনিব লাগিব right so he নিজৰ আগত আনা then you start with so কোনো তোমাক চেঞ্জ আনি নিদিয়ে তুমি ঘৰত বহি বহি যদি সপোন দেখি থাকা যে মোৰ চেঞ্জ হ'ব নহব তুমি চেঞ্জটো কাৰণে তুমি নিজে কাম কৰিব লাগিব মই তো মোৰ ভিউৱাৰ্ছ খিনি মানে মানুহখিনি এইটো প্লেটফৰ্মলৈ পেলাই মই হেতু কথাই তোমালোকে যেতিয়ালৈকে নিজে আগ নাবাহা নিজৰ ষ্টেৰিঅটাইপটো ব্ৰেক নকৰা নিজৰ কমফৰ্ট জোনৰ পৰা যেতিয়ালৈকে ওলাই নাহা তেতিয়ালৈকে একো নহব আৰু ওলাই আহা চেষ্টা কৰা কিমান দূৰ পাৰা নোৱাৰা হেতু কথা ভাবি লাভ নাই আজি যদি মই এইটো প্লেটফৰ্মত থৈ যদি মই আৰু ইয়াৰ পৰা যদি এজন মানুহকো বুজাব পাৰো মই বহুত ডাঙৰ কাম কৰিম কাৰণ সেইজন মানুহে আৰু 10 জন মানুহক বুজাব মই জানো আৰু সেই 10 জনে আৰু 10 জনক বুজাব এখিনিতে আমাৰ ওচৰত এটা কোৱেশ্চন আছে so what should be our first step if we confront a person hurting an animal in public or vice versa I really love this kind of questions this is what বহুত মানুহে নেজানে the first and the foremost thing is that you need to go that is why I said earlier is that you need to go and talk to the person and understand what has happened কিহৰ কাৰণে never jump into conclusions মই জানো মই জীবজন্তু ভাল পাও মোৰ এক জীবজন্তুৰ প্ৰতি এটা সফট কৰ্নাৰ আছে কোনবা এটা মই দেখিলো কুকুৰটো মই কুকুৰ এক্সাম্পল লৈছো কুকুৰটো কালি কোনবা এটা মানুহে মাৰিলে আমি সদায় মই এটা কথা কৈছো there are three sides to a story your side my side and the truth right always try to understand go to the root ki hole kiyo korile manujon let's not make assumption first let's try to understand ki why so jeta tumi he why to khuda na they are typical stereotype answer to baba moi jikini experience hoba muko jibojontu he tak marilo common ki dusto korisil utpat korisil moi tak marilo he mo kamuribole aise so these are very common things that you'll get I know that will definitely irritate you but this is not the way that you go and handle first of all manujonor you need to be in that person's shoes to understand ki manujone kiyo korle hetu korar pisot you need to educate the person jodi manujonor kiba eta mental block ase jodi kukurbe kamuribo ahile ba kiba korile kukurbe kamurile but try to first counsel prothom kotha the first and the foremost thing is that you need to go and talk to the person and understand tar pisot if you cannot the next thing is that when you see that you cannot handle a certain situation the first and the foremost thing is that we have particular laws only the first thing you need to do is pick up your phone
If the situation is out of your control, if you think that you cannot do things, the first thing you do is take your phone, dial 100. 100. That is the article it a process mo koi ase article bahute na janibo pare any animal cruelty hole anything hole the first thing is that you need to do is you need to dial 100 is because every time you dial 100 there is a case which has been registered and you will get a docket number. Article it is over processes all over India. And every time you call customer ke amar jone customer care kiba Airtel or kiba connection beya hol kiba ta hol teloke eta kiba diye amar docket number. Every time a docket number is created. So the further hey pursuit of that thing is very important. You call, you cannot handle a conflict, dial 100. Our police kini jodi ahi pelai koi is nai ami to etu jibojontu karone even you need to urge them and make them understand that there are particular laws. They are not only for humans. Committing, hitting, abandoning an animal, hitting an animal, hurting, killing an animal, right? Certain species of animal are crime, right? So the first and the foremost step is that you try to go and understand the situation, counsel. If you cannot, dial 100. And then file a case. If you cannot do that, take help of the animal welfare organizations that are here. Right? Seek help. Manu bilake eta bostu kori ki hoy na edin beya lagiba mante pahori jabo. Manu bilake eta jagat goi pele tate ji tar par agot na jay. Jodi cruelty dekhe 10 ta manur bhitor moi koisu 9 ta manuhe eko nokor mane olop kori pele thoi dibo. Ei eta manuhe juntu koribo agole e push kole. So you have to come out of your comfort zone. First thing is confront, try to understand, talk, resolute, understand the issue. If not, dial 100. এইখিনিতে মই এটা কোৱেশ্চন সুধিব বিচাৰো দাদা আপোনাক যেনেকে আপুনি ডগ এটাৰ এক্সাম্পল দিলে কেতিয়াবা আমি এনেকুৱা কলছ পাওঁ য'ত আপোনাৰ ডগটো ধৰিলে ৰেবিছ হৈছে যোনটো আমি গম পাওঁ যে ফোনবোৰ এনেকুৱাকে আহে যে পাগল কুকুৰ এটা আছে এনেকে প্ৰায় আমাৰ লোকেলিটি 3টা 4টা ডগক কামুৰিছে আপোনালোকে কিবা কৰক মানে as an animal welfare organization we get such calls so এনিখিনি সময়ত মই পাৰ্সনালি বহুত বেছি হেল্পলেছ ফিল কৰো যেনেকে কিছুমান মানুহ এনেকে কয় যে যদি কোনো একো কৰিব নোৱাৰে আমি তাক মাৰি পেলাম বা কিবা যোনটো এটা এনিমেলক তো তেনেকে আপুনি মাৰি পেলাব দিয়াটো লাইক নোৱাৰি চাবলে এজ এ এনিমেল লাভাৰ সো এখিনিত আপোনাৰ ভিউজ মই জানিব বিচাৰিম যে আপুনি সেই জায়গাত কেনেকে কেছটো হ্যান্ডল কৰে So this is where there are two ways of handling this situation. Let me first answer you how immediately how can you answer how can you handle the situation. So every municipal corporation inside a city has an animal ward. Everyone would have that, right? So the first and foremost thing is that rabies is very common now. It's one of the major diseases, and it's not only happens to dogs, by the way. Manhor etu koise pogol kukur egol pogola no every mammal it can be cow, it can be humans, it can be bats. Every mammal can get rabies. Because rabies can only be transmitted through a bite that needs to be a 3rd degree bite. Kukur normal rasta kukur kamurile mo rabies hobo na. A rabies infected animal to jodi itu enukata rabies infected belegeta animal of kamure jot kamurar pisot you have the contact of the saliva and the blood. Muk jodi kukur eta kamure kukur to saliva or more blood or major jodi contact ahe then only I have the chances of having rabies. Not every rabid dog bite 50% of the rabid dog bite doesn't get you rabies. That doesn't mean that you need to be careless. You need to take your precautions. You need to take your shots, right? Kintu prothom kotha hoise ki you should always reach out to your jodi tumi eta animal welfare rasa jeta tumalokok dore manuhe bahut beshi approach kore try working with your municipal corporation or animal husbandry. Your unit thakibo they have protocols to handle this kind of thing. Second thing is that this is where we need to bring awareness. We need to work with people, community as a whole should come up and with the help of government that we should start mass vaccinations for rabies. Jodi tumi rabies to control by eradicate koribo koisa vaccine or bahire kono rasta na. Etu tumi okole koribo nwar. And rabies is not only a threat to
dogs, it's a threat to humans also. Right? So, manu tumi prothom kotha hoise immediately tumi BBM mane amar BBMP boli koy Bangalore yat tumalokor মানে municipal corporation লগত তুমি contact কৰা তুমি তোমালোকে animal welfare but you should go and talk to them and get a helpline or something like that. Please get a number where you can share people because হেখিনি বস্তু handle কৰিলে তোমালোক equipped নহয়, right? So আৰু rabies dogৰ বহুত protocol থাকে. Just to give you an idea, a rabies dog only can be confirmed after the dog is dead. You need to take the sample of the brain and do an autopsy to confirm rabies. It's always we say it's rabies suspected, never rabies confirmed. Right? So there's protocol. Kukur to ani isolation and rakhibo lage. Ekhopta 10 din. Manuhe aggressive kukur pale manuhe rabies boli koi diebo. Right? So hekhini bostu protocol khini set kora tomo. Thank you, Dada, for the answer. Amar yate aru questions ase. What about the animals are forced to mate? Etu jonto apunar mating or karone force kora hoy animals work. Hetu question upor question korise. Right. That is a topic of illegal breeding. Juntu maji kotha ko. Everyone, I would say all my viewers who is asking, who is listening to this, please go to Google and read the recent guidelines like AWBI guidelines and Supreme Court ordinance on the new breeding rules. Azikali dated breeding tumar tat eta kukur ase tumar tat 10 ta kukur ase tumi eta kukurok breed korabole holeo you need to have a license. Soboke koisu be aware of that, right? Mating, illegal mating hoi thakibo as long as there is a demand, there is supply, right? We need to educate people. They're saying that we should urge people for adoption. We should show them the real scenario ki hoye, right? Why should we adopt? Why should not we buy? If you want to buy, it's up to your choice. Please go to a certified breeder. And if you see there is an illegal breeding happening, please recently 2 বছর 1 বছর 1.5 বছর আগত মেনকা গান্ধী in fact নিজর animal নিজর email id di pf er website to likha ase etu bostu je if you find any illegal breeding shops, if you find any illegal pet shops, drop her an email. All of research korok manukinik moi request korisu teloke bahut bostu pabo. There are huge rules been set up for breeding. Illegal breeding to jodi khatam koribo lage ami khojag hobo laibo, ami belekok ami kobo nwaru. If you are looking at somebody selling a pet in a pet shop jodi dekhisa kukura pali eta thoirise tat goi khuda apunar license ase na apuni ki kotha breeding korise jodi kunbai kinibo koise educate them, right? So it's a very different topic. Khali mo knowledge kini karone mo kotha kini kolu. Go and read through the new breeding rules. Recently joa bochor guideline oise. Actually মানে already ইয়াৰ যোনখিনি গাইডলাইনস বা যোনখিনি আপুনি কৈছে হেখিনি আছে বা এখিনি বস্তু আমি ৰখাব পৰাকে আমাৰ ওচৰত সুবিধাও আছে, কিন্তু হে মানুহে জনাটো actually important হয়। মানুহে জনাটো important। আমাৰ ইয়াত আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে, বাট হেতু সুধা আগত মই আমাৰ ভিউয়াৰ্স সকলক জনাব বিচাৰো, বাট actually আমাৰ যোনখিনি জুম পাৰ্টিসিপেন্টস আছে তেখেতলোকৰ যদি কিবা কোৱেশ্চন থাকে then they can unmute themselves and ask. Thank you. So the other question is, should the fur industry be shut down? Oh, definitely yes. Yes. Definitely yes. Initially ami human evolution of সময়ত আমাৰ লগত কিমান আমি টেকনিক্যালি ইমান এডভান্স হোৱা নাছিলো, আমি মেন্টালি ইমান এডভান্স হোৱা নাছিলো যে আমি জীৱ-জন্তু মাৰি পেলাই সিহঁতৰ ঠাণ্ডা বচাবলৈ আমি জীৱ-জন্তু স্কিন কিনিবলৈ লগা হৈছে। আজি ডেটত ডেফিনেটলি আজি ডেটত আমাৰ ইমান অপচন আছে গৰম কাপোৰ পিন্ধা, ৰাইট? গৰম কাপোৰ পিন্ধা মানে মই লেদাৰৰ কথা কোৱা নাই দেই কেতিয়া। we have other options. I'm not even speaking about wool, right? আমাৰ আজিকালি বহুত অপচনস আছে, right? So definitely the fur industry should be shut down. If you really want to shut down a fur industry, as I again say, when there is a demand, there is a supply. Demand to manuho bring out the horrors of this one. And I would say that wearing fur is, I would definitely say, if you're an educated person and wearing fur, I would say
you are a shameless person. I'm been very honest with you. Kali kunba beya palo pabo, bhal palo pabo. Mur kotha hoise ki moi sida kotha koisu. That faror karone juntu cruelty hoy aru etu mon ekini gutekhini bostu amar logot ase, amar hatot ase. Ami keneke korisu. First of all, this thing is that moi jodi kali moi ko je moi far nipindu I'm married, so my wife is far nipindu. Moi dujon manhok jodi rakhabo koisu, right? So at least মই এটা কথা জানো যে 10 বছৰ মই যদি ফাৰ ইউজ নকৰো 10 বছৰ পিছত হলো এটা জীবজন্তু বাচিব কাৰণ মই আজি ফাৰ এৰিছো তেনেকৈ যদি 10টা মানুহে এৰে আমি 10টা আৰু জীৱ আৰু মই বচাব পাৰিম যিমানে মানুহে ফাৰটো বয়কট কৰিব সিমানে মানুহৰ ফৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ সেলটো বন্ধ হৈ যাব so awareness and urging people not to use far is the only option. There is no other option. Moving toward to our next question. Actually, last question, Amar Falwara. So, what steps would you suggest to the common people? Like, what changes in our daily life can reduce such conflicts between human and animal? Our daily life, moi agote already etu bostu koi thua ase. Urban habitator jodi tumaloke koribo khujisa, be very sensitive. Kibata bostu koar agote, kibata korar agote, haba garbage management to bisara. Hetu bostu kom koribole bisara. Ami olop conscious jodi ho, olop conscious, right? Ami মই এটা কথা কৈছো মানুহে প্ৰথম কথা হৈছে কি আকৌ মই খাপলে খাপ দেখিলেই যে মানুহে মাৰিব লাগে কথা নহয় 80% of the snakes that we see are non poisonous snakes, right? So মানুহক educate কৰাটো বহুত বেছি important human animal conflict ওপৰত আৰু মানুহ নিজে সতৰ্ক হোৱাটো বহুত important. So now we are all educated. We have 10 different forums of educating people and things like that. So if you want to take steps, I would come back to my previous answer again, saying that we need to start with a very common circle. Right? Nizor closest manukhinik educate kora arambho kora, khotorgo kora arambho kora. Try one person at a time. Right? Aru next kotha hoise ki moi again mo koisu bost manu bilak sensitive wa, try to push respect and sensitivity to people. জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মানুহ এই বস্তুটো বুজোৱাটো সবতছে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ইজ দ্যাট এখন পৃথিৱী অকল আমাৰ নহয় কালি যদি অকল আমিয়ে থাকি যাও এখন পৃথিৱীত আৰু বেলেগ আমি অকলে এক্সিষ্ট কৰিব নোৱাৰিম so respect towards other species, try to maintain a balance towards other species is what, and discouraging certain things junbilak bostu আজি আমি common মানুহ হিচাপে বহুত বস্তু discourage কৰিব লাগে the things which we understand is definitely and we know which is not legal, which is আমিও মানুহ হয় আমাৰো নিজৰ মাথা আছে আমি বুজি পাও কিছুমান কথা we have brains, we understand couple of things, right? মই জানো which is your guilty pleasure, say তুমি জানা এই বস্তুটো কৰাৰ আগতে যে তুমি ভুল কৰি আছা but you still go and do it by probably by end of the day you're buying far. I'll take an example of far, right? You're buying far, you know what happens to an animal. An animal is skinned alive when a far is extracted from them, right? So at that point of time when you know you're doing such mistakes, be conscious enough not to do that. If you know you're doing something, please don't do it, right? For a simple pleasure or a simple selfish interest, we are destroying, we are giving fuel to animal human conflict, and by the end of the day if this continues, my question to the viewers is that what we will leave to our next generation. আজি আমি বাঘ হাতী কিবা দেখি আছো কালি সকে যদি if you don't conserve, if you don't, কালি কিছুমান জন্তু অকল আমি ফটোতে দেখা পাম we should also think about our next generation, right? So my message to everyone is that be sensitive, be responsible, and accept the fact that we need to coexist. We are not the only species which have the right to destroy everything, and by the end of the day people don't understand that if we destroy everything we are basically digging our own grave and we are not doing anything else.
এইখিনিত আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছ আছে এতিয়াও they can unmute themselves and ask if anyone has any question. আমি অলপ নেক্সট কোৱেশ্চনটোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি দিওঁ তেন্তে এইখিনিতে মই এটা কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰিম যেনেকে আমি এটা পইণ্টত কথা পাতিছিলো নহয় লাইক যোনখিনিত আপোনাৰ মাইগ্ৰেটেড বাৰ্ডছখিনি কথা আহিছিল বা তেখেতলোকৰ যোনটো প্ৰেফাৰেঞ্চ হয় মানে ৱেডাৰ হওক ক্লাইমেটৰ যোনটো মানে প্ৰেফাৰেঞ্চ থাকে সেইখিনিত মানে আমি বহুত এনেকে দেখি পাওঁ যে as an example মই হাস্কি লৈছো হিমালয়ান হাস্কি হওক বা কিবা এনেকুৱা চ' সেনেকুৱাবোৰ এতিয়াও দেখো যে অসমত আহে অসমত মানুহে লৈ ৰাখিব বিচাৰে তেখেতলোকে কয় যে আমি এচি ভিতৰত ৰাখিম বা কিবা কিবি এনেকুৱা বহুত কিছুমান মোৰেই বহুতবাৰ এনেকুৱা ডিবেট হয় মানুহৰ লগত চ' এনেকুৱাখিনি সময়ত যোনটো আপুনি কৈছে যে মানুহক আমি কনভিন্স কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে তেখেতলোকক এডুকেট কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে চ' সেইখিনি কৰাৰ পাছতো লাইক এইটো এটা হিউমেন এনিমেল কনফ্লিক্ট বুলি আমি ধৰিব পাৰো হয় নে obviously to an extent এটো হয় চ' সেইখিনিত যেতিয়া মানে এনেকুৱা ধৰণৰ যোনবোৰ আৰ্গুমেণ্ট হয় যে আমি এচি ভিতৰত ৰাখিম বা কিবা বা আমি মোৰ ফালৰ পৰা ধৰি লওক মই ট্ৰাইও কৰিলো বহুত যে কনভিন্স কৰিবলৈ যে এইটো ইয়াত ৰাখাটো যিমান আপুনি এচি ভিতৰত ৰাখিলে যি হলেও সেই প্ৰাণীটোৱে কষ্ট পাব ত' সেনেকুৱাখিনি হোৱাৰ পাছতো যদি কোনোবাই নামানে আমাৰ এনেকুৱা কিবা লজ আছে নে যোনটো আমি একশ্যন ল'ব পাৰো তাহাঁতৰ ওপৰত লাইক আমি এজ এন এনিমেল ৱেলফেয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হওক বা এজ আ কমন পিপল আমি সেইখিনি এগেইনষ্টত কিবা কৰিব পাৰো নেকি এইখিনি এগেইনষ্টত তোমালোকে কোনবাই যদি কালি কুকুৰ এটা পুহিছে right and there are two ways of handling it again first is that তুমি চাব লাগিব if you can definitely file a case against animal cruelty right but our chances of convincing or winning a case is very less is because to an extent it cannot be kept as cruelty because the AC is still given a basic comfort level of climate right হেতু ফালৰ পৰা আমি কৰিব সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে হেতু ফালৰ পৰা আমি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু কোনবাই যদি হাস্কি এটা আনি চাদৰৰ ওপৰত দুপৰীয়া দিনটোৰ ওপৰত বান্ধি থৈ দিছে হেতু আমি কৰিব পাৰো হেতু আমি অকল বান্ধি থোৱা কাৰণে অকল কৰিব নোৱাৰো আমি যে লাগিছে হি ইজ নট সুইটেবল ফৰ দ্য ক্লাইমেট এণ্ড এটা হাস্কিক তুমি মানে হেতু বস্তু কেনেকুৱা হ'ব মই যদি মানে অসমৰ গৰমত 35 ডিগ্ৰীত কাবাক দুটা সোয়েটাৰ পিনি বাহিৰত ৰ'দত থিয় কৰাই থওঁ right so that is cruelty second thing is that you can target the breeders here again this is where you can start it you can target the breeders if you cannot target the end users please target the breeders because হিয়তি আনি আছে সব আমি একফালে কৰিব নোৱাৰে না আমি ইটো সাইডে কৰিব লাগে right file petitions file PILs right বহুত বস্তু আছে কৰিম বুলি কলে but the easiest way would be I would say educate people let them say adopt don't shop right we all animal welfare volunteers use it like a mantra right so hey bostuৰ ওপৰত focus কৰা বেছি আৰু next কথা হৈছে কি next কথা তুমি target these breeders go and check are they using the standards of breeding do they have a license হেতু কৈ দিয়া লগে লগে তোমাৰ এটো কি যদি তুমি সাপ্লাইটো আধা কাট ডাউন কৰি দিব পাৰা ন তেতিয়াও বহুত বস্তু সুবিধা হয় তাৰমানে আমি যদি মানুহখিনিক বুজাব নোৱাৰো তেন্তে ব্ৰিডাৰ্ছবোৰক ধৰিব লাগিব obviously you have to end it somewhere right you have to আজি যদি এটা মানুহে মই কথাটো কৈছো এজন মানে এটা হাস্কি কিনিব হলে 35 to 40,000 মিনিমাম দিব কালি হেতু বস্তু এই কাৰণে দি আছে কি কাৰণ যদি 100টা কাস্টমাৰ আছে 10টা ব্রিডার আছে রাইট আমি 10টাৰ পৰা যদি 5টা ব্রিডাৰ কৰি দিও লগে লগে প্ৰাইসটো বাঢ়ি যাব যোনে মানুহে 30,000 দিছে মানুহে 70,000 দি আৰম্ভ কৰিব because the scarcity will be there right basic economics right when the demand rises when the supply declines right the price rises so you will not only close down illegal breeders you will even inflate the price so যদি কালি 10টা মানুহে কিনিব খুজিছে কালি 10টা মানুহে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু 5টা আহি যাব right definitely কৰিব পৰা যায় তেন্তে
This is not the root. This is not a solution, end solution, but this is definitely a better solution at this. And the best solution is urge people, understand people, make them understand. Do we have any questions? Anyone want to ask anything from the participants? I think we are not getting any more questions today. Aru bhalekhini ami mane topic tur bhalekhini jaga ami suisu sage. I just hope. So everyone, as we have almost reached to the end of our session, I would like to thank our participants for their for participating actively, and I would like to thank Paul Dada for your presence, and akha koru bhovishote akko apnak enedore log pam. Muru, I also would like, I'm really obliged and really thank the entire team of Anajoli for having me here and at least giving me a platform to interact with such wonderful people. Hope with my session, I'm able to clear your questions or clear your doubts. And at least I've been able to, what to say, I definitely thank the Anajoli team for giving me a platform to kind of take up one of the major burning issues today is the animal-human conflict. Thank you, Dada. So as we end, moi amar viewers sokolok eta kotha koi dibo bicharim jihetu eta pandemicor majot ami choli aso aru pray amar yat protection districtote unlock start hoise kintu apnalke precautions lobo napa horibo nijoke mask poridhan koribo logote apnar nijoke sanitize kori rakhibo aru vaccination lobo napa horibo. Get yourself vaccinated and stay safe, everyone. Thank you. Thank you.